Arwaki e chenro mar migago e thuolo ni eri to mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. When doctors go on strike, it's not a normal thing. And so we are urging that this matter be brought to a conclusion. Jotuo mathoth medo hinyore kaluwore kod ng'anyo ma lakteche ka sirkal korisundo mondo ne ni laktache odok e tich mapiyo. Oganda ochako kwano lal mikelo kod oula kaluwore kod koth mapek masani go gwenge mopogore e pachoka. Basi ilikuwa natoka sehemu za Naivasha kuelekea Nairobi. Mwenye basi na vile alikuja nafikiri akashindwa kudhibiti basi. Ji adek owito ngimagi ka ji mamoko 10 oyudo hinyruok tok bas mane gintiere tuomo lori mar mauta yo Muguga Kikuyu e kaunti ma Kiambu. Arwaki ni machiegni jaera mar RamogiTV, nyinga Milton Ochieng Awuor. Ji adek owito ngimagi e kinde ma ji mamoko 10 oyudo hinyruok maricho tok bas mane rike gi idho tuomore kuom lori mar mauta e alwora ma Muguga Kikuyu e kaunti ma Kiambu. Basno mar kambi mar Eldoret Express manoting'o jowuoth 62 nodonjo kuom lori mar mauta manokethore kendo nochungi e ginga paya. Komanda mar obila ma Kikuyu Ronald Kirui owacho ni lorino nokethre kar saa 11 ma ginus mar okinyi. Basno ne ochomo Nairobi kowuok Nakuru e kinde mane brek ochotne molwar kuom lorino. Joma noyudo hinyruok e masirano yudo thieth e ute thieth mopogore opogore yo Kikuyu. Poli ilikuwa imeharibikia kwa barabara, na kwa hivyo hapa unaona kuna mteremko. Mwenye basi na vile alikuja nafikiri akashindwa kudhibiti basi sababu kulikuwa na magari mengine. Sasa ndio akapiga lori kutoka nyuma. Gari hiyo ya Eldoret Express basi ilikuwa natoka sehemu za Naivasha kuelekea Nairobi na imegongana na lori ya mafuta wakiwa wanaelekea upande mmoja. Kupitia kwa ajali hiyo tumekuwa na vifo ya watu wawili na majeruhi kadhaa. Majeruhi tumewakimbiza katika hospitali ambazo ziko karibu hapa na wengine tumewakimbiza katika hospitali ya Kenyatta National Hospital. Basi hili ni abiria 62 na tunaendelea kujua kwamba ni wangapi ambao walikuwa hapo. Bado tumeanzisha uchunguzi. Weche mamoko ma wan godo e thuolo ni en ni apisi mar kanisni mar NCCK mayo ugwe mar Kenya ogolo siem ne sirikal ni mondo mi owe kwedo chandruok madhi nyime e sekta mar thieth papachoka. Maeri timore kinde ma NCCK ne timo yiero ma jotelo manyien moting'o counties ma Machakos, Kajiado to gi Kitui gi Makueni. Kanoloso gi jofwambo, jakom NCCK Leonard Kasioka nowacho ni sirikal onego ng'i chandruok mantiere e sekta mar thieth kendo mondo mi ok one ni chandruok no rumo. Owacho ni jotuo medo yudo chandruok kaluwore kod sirikal golo chenro mag Universal Health Care, ka owacho ni chenro moko onego beni konyo jotuo bende sirikal nogolo oko. Kasioka bende ne lose wach machilo ma sirikal remaining unattended in public health care facilities due to the ongoing doctors' strike. The transition from the National Health Insurance Fund to the Social Health Insurance Fund is extremely slow and not well understood. As a result, many patients are suffering greatly as health facilities quietly decline to treat them based on the NHIF. We call upon the government to speed up the transition and to especially undertake widespread civic education on the same. The committee discussed the state of the economy and it took cognizance of the continued biting high cost of living. The most troubling is the failure to implement policies and measures that meaningfully cut down the cost of living, contrary to what was promised during the elections. Persistent increases in taxation is hurting our people by creating panic and psychological instability. We call on the Parliament to fast-track the review of the Finance Act of 2023, as promised by the Deputy President, to do away with the punitive taxation measures. Mano gendurok mar ute mag lamo e pachoka maneno ni sirikal odeko gi chopo dwaro mar laktache mondo mi laktache odhi e tich. Kaluwore gi matimore sani en ni jotuo thagore malich mokalo. En adier ni
jogo mosebedo ka yudo thieth e ute mag thieth mag piny owacho osebedo ka winjo matek nyaka ne laktache chak ng'anyo ka koro nyaka sani wachore ni bedo matek nikech onge kaka inyalo tim nikech giwacho ni pod gibro dhi nyime gi ng'anyo nyaka chop kama laktache kata sirikal biro chopo dwaro margi. E weche mamoko en ni moko kuom jood bura ma Kenya Kwanza kod josiasa mawuok Imbo mar Kenya owuok oko motegno madok ne jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha ka giwacho ni gibiro lombo jood bura mondo wit oko paro mar chik mar thicho oko Nakumicha. Gisingo wito oko paro mar chikno mibiro pedhi e nyim od bura ma bende giwacho ni laktache masani dhi nyime pacho ka giwacho ni thoth jo Kenya manigi nyalo masani yudo thieth kama moko to ok yud thieth. Kanoloso e romo maling'ling manobagi Stony Arthi, jood bura kod MCS mag Wiper moyier e kaunti ma Machakos kod Kalonzo noseo sirikand Kenya Kwanza kuom miyo pek weche mag thieth e pacho ka koro jo Kenya ni kama rach mokalo kendo thothgi wito ngimagi e kinde ka kinde. الكتاب بالحق مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك. Somebody somewhere should have a heart of flesh, not a heart of stone. When doctors go on strike, it's not a normal thing. And so we are urging that this matter be brought to a conclusion to stop the suffering of Kenyans, including the doctors themselves. And this has been on now for 4 weeks. It shows ineptitude on the part of the government. Na mimi ningeuliza tu serikali kuu tukae chini tuongee na madaktari. Kwa sababu our people are suffering. Our people are suffering. Tunajaribu vile tunaweza kama county, lakini kuzungumza ni vizuri. There should be a give and take for both doctors and for the government. Kila mtu tu asisimame kwa laini yake aseme ni hivi na itakuwa hivi, na wengine waseme ni hivi itakuwa hivi. No, let us find a middle ground so that sisi wote tusonge pamoja, kwa sababu ndovu mbili zikipigana mnyasi ndio fanya nini? Na nyasi ni raia. Wadokie sigana mar Kenya Kwanza kama oyudo ni moko kuom jood bura mar Kenya Kwanza kod josiasa mawuok Imbo mar Kenya owuok oko motegno madok ne jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha ka giwacho ni gibiro lombo jood bura mondo wit oko paro mar thiche oko e apisi. Gisingo wito oko paro mar e chikno mibiro pedhi e nyim od bura gi jood bura ma Embakasi East Babu Owino ka giwacho ni dwach lakteche go thoth kendo sirikal ok nyal chiwo gi duto. Gimedo ni winjruok e kind lakteche kod sirikal notime higa mar 2017 omiyo ok nyal ti kode sani. That gives us energy is the news. Tukasema pole basi kwa niaba ya wote. Any member of parliament coming up with the motions of impeachment, we are not going to allow that. Let the government plan and see how sanity is going to be restored in the health department. Just Google and see how much an intern is supposed to be paid. So even the MP who is lying to you that is going to bring an impeachment motion, I can tell you it is dead on arrival. We know she's the only minister representing us in the national government. We want her to stay there and perform. No one should use the excuse of a strike. A strike is a labor issue, is a labor matter, and the labor matter is being resolved. Don't target Nakumicha. There's no way we are going to allow
our fellow MPs to impeach her. So the impeachment idea and motion is not there. It's just a funeral declaration. We should not only throw stones at the CS. I think that labor issue has a place where the county government has to play its part and the national government has to play its part. Jaod bura nyalo Freddy Kana koro dwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto mondo chungie tij jotend migepe mayulo e tijegi. Koloso kod jonyuol kod jopuonjre sikund secondary ma Shabwali e kinde nyasi ma chiwo basari mag somo. Ikana nolero ni nitiere jotend migepe moko ma ok osebedo katiyo kaka dwarore, gima kelo ng'ikruok maduong' e chiwo chenro makare mag sirikal n'oganda. Tumeshirikiana na mheshimiwa wa karibu. Tumeona kumekuwa na mawaziri kadha wa kadha katika baraza la mawaziri ambao wanazembea na kulegea kwa kazi. Hao mawaziri, mimi kama kiongozi mwakilishi wa watu wa Shinyalu, na waomba wafanye kazi ile wamepewa na rais, ama kama hiyo kazi imewashinda wampatie rais nafasi achague wale watu wengine ambao watamsaidia kufanya kazi, kwa sababu rais wetu tunajua ni mchapakazi na tutakubali watu kulegea kazini. Akuwe waziri, akuwe PS, akuwe nani, kila mtu afanye kazi, kwa sababu tuko na plan ya kudeliver kwa watu wa Kenya. Wakati hiyo school bus ikifika service, naomba tafadhali muhakikishe zimepelekwa service, ili pia zile school buses ziko kwa barabara ziwe zile ambazo zinatosheleza kuwa katika barabara bila kusababisha ajali na kuhatarisha maisha ya watoto na pia maisha ya watumiaji wa barabara wengine. Jotelo Magdin Salam kod Jo Salam kwayo bila mondo ridarita motelo ne nyasi mar maduong' mar Edel Fitr kaluwore kod weche mag arita monjaore masani medore ahinya e apaya matudo boma ma Isiolo kod some counties ma Merti kod Garbatula. Kane giloso odiechieng' manyoro e muskiti ma Faruk e boma ma Isiolo tok alama tich abich mogik mar dwe maler mar Ramadhan, jotend Jo Salam go kwayo sirikal mondo jiw arita kwe kitiyo ga pedha kod lony manyasani mar neno ni jo Kenya ngimagi ni kare ahinya e kindegi eki e safar. Juma mokalo achije adek mag kuo dhok nochielo gi magina Abbas e alwora mar Babal mantiere apaya maduong' ma Isiolo Merti. Under security budget ya 2023-2024. Now out of that allocation 44 billion.3 iko underneath, ambayo kazi yao ni intelligence. Na kila wakati tunapoteza maisha ya binadamu na mifugo. Na hiyo ni aibu kwa ya serikali ya Kenya, ambayo wakati huu wako katika harakati ya kupeleka maafisa yetu wa usalama huko Haiti. Na hasa wito wangu kwa IG, ambaye mara ya mwisho mimi niliona yeye ni wakati ya maandamano ya Azimio. Na lazima wajibike, kwa sababu he was being vetted by National Assembly and he was being approved by National Assembly. Yeye ni independent person. So asije anatoa onyo kwa wale raia ambayo wanafanya maandamano, na ili hali watu wanapoteza maisha yao kupitia njia ya kimabavu kutokana na ile ujinga ya wajangili. So he is supposed to be responsible. Badala anakaa huko ama haonekani, akuja hapa kwa ground ashukue facts, and then wabadilishe pia mbinu ya kubambana na hawa wahalifu. Also wakuwe na data ya wale retired police officers, wale wameenda retire na wale wameatishwa kazi kulingana na labda nidhamu, wale walitoka kwa kikosi on gross misconduct. Because how comes a banditry who are roaming around have more skill and tactics than the security personnel? Wangapi ambao walikuwa wako juu ya viti, wako katika uongozi, na leo hawapo tena. Tunawajua kwa majina, tunawajua wengi wao, lakini wameelekea mbele za haki. Na hao ambao wako hapa hawatadumu milele. Ni wakati mwafaka ya kubadilisha maisha ya hawa watu ambao kwamba mmeshikilia uongozi kwa ajili yao. Ramogi en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago, to kapok adhi e yweyo an gi ote museoronwa e laini mar ote machuok. Patel mar Honge Beach wacho ni Ramogi ler wan kanyakla.
Bruce Ogoye kanitiere Kambuji wacho ni mor gi chendo mar Ramogi TV. Olwal kawuok Ulanda wacho ni Ramogi neno maler Ulanda wacho no moso Unisa oko buogo kaeto Ramogi TV. Milka kawuok e gwenge ma Uradi Ramogi ler mokalo. Ng'ato bende wacho ka ni en gima lit wito ngima e yo moro ma ok owinjore. Sirikal mondo ketnwa arita kwe mar apaya e bombe duto te. Ma Brian Otieno Jasage kanitiere mano nyakwar Jakim. Kaeto Rogers mar Obanga mano gwasi Ramogi lero Obanga sirikal mondo konya nyuola mowito jogegi. Kaeto mogika aneno ni Jakablaka yudi makare Changamwe Mombasa an Albert Gwea. Nyakwa Ramogi yena monda kao thuolo mar yweyo mokwongo. Aduogo bang' thuolo machuok kik idhi mabor. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 yud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. Discover the beauty of Amboseli at All-to-Kai Lodge with 30% discounts from View Travel. Enjoy a 3-day safari from 25,000 Kenya shillings inclusive of transport. Wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Have breakfast in the bush with sunrise as your backdrop. Enjoy guided nature walks in the park, go bird watching and experience wildlife through game drives at Amboseli National Park. Immerse yourself in the Maasai way of life by experiencing the culture, food, dance, and heritage. Ready to relax in the wild? Let View Travel guide you. Visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Naona kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes najua naweza nitumie 50 bob. Anaweza nizania nataka kuharibu. Niambia wewe nitumie 50 bob, ananitumia nacheza hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on View Sasa. There is so much to explore. E piny maera onge tong'. Nyadendi moro ne paro ni oyudo mor mabiro siko nyaka chieng'. Amba mor, ero kamano kuom mor. Kata kamano,
nitie weche moko mopondo ma ok nyal siko kopondo nyaka chieng'. Obiro. Jakomo ng'eyo. Jakomo kia. Makruok biro bedo e bwo tem, kendo chuny ji biro nyosore. Akinyi, ok inyal dala ni biro ketho na ngimana. Ma sigand hera, wuond kod chiwruok. Ne maling'ling mag chuny e wi Nam Sinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo, riwruok mar Governors koro dwaro mondo winjruok manobetie kind laktache kod sirikal higa mar 2017 mondo nuo kendo kowacho ni moko kuom gik mantiere winjruogno ok nyal ketie tim. Jakom kamati mar thieth e riwruok mar Governors Mudhomi Njuki, ma bende en gavana ma Tharaka Nithi, wacho ni 95% mag lakteche ni koda winjruok e kindgi kod counties moro ka moro kamotiye, gima wacho ni koro ok en gima kare ni laktache pod nitiere ng'anyo. Njuki dwaro mondo laktache matiye counties obedie twak kod governors magi mondo migiyud duoko e wi ywakgi mondo giwe sando ngima jo Kenya ka gidok e tich. CBA was signed in 2017, and these fellas were very clever. It was signed in 2017 just before elections. I will not stand here on behalf of Council of Governors and say it was signed under duress, so I didn't say it. And some of those terms that have been put there are the ones I'm talking about. And we acknowledge, yes, there are issues, but we can't sort them when we are raising banners in the streets. When the government has offered to release money to sort out some of these issues. Moko kuom rowere e gweng' ma Thika e kaunti ma Kiambu kwayo sirikal mondo riwgi e chenro mar pogo tije mondo mi ngimagi obed makare. Rowerego mosetieko tiegruok e lony mopogore opogore ma bende kwayo sirikal mondo dhi nyime gi tieko chenro kaka mar gero udi ma nengogi yot. Kane giloso e sikul mar Kolping Educational Training Center KVCT e gweng' ma Kilimambogo e alwora ma Thika East, rowerego nokwayo sirikal mondo konygi bero ngima ka giwacho ni gisetieko tiegruok margi ka gin gi paro mar chako ohala to koso omenda matiyogo emosemiyo ok gidhi nyime. MCA mar ward ma Ngolibe Jakim Njama bende nokwayo sirikal mondo ne ni ikonyo rowere kod omenda mar chako ohala. E wi mano bende nokwayo sirikal mondo we choko osuru kuom ohala mar rowere nyaka ohala bed motegno. Wanafunzi na kuwapa makazi katika program zao kama za housing, kwa sababu tumeona kuna watu wamefanya mambo ya wiring na mambo ya plumbing. Tena ningeuliza wanafunzi wa take advantage ya hizi programs serikali inapeleka wafanyikazi ng'ambo, waweze kuapply ili hata waweze kwenda ng'ambo. Timu leo wamefunzwa vilivyo. Mostly sisi aswa ni watu wa kufanya na mikono. Theory has been sold little but much is practical. So mtu akienda nje asianze kusema mambo ya theory, ni kufanya. Letewe shati ushone, itwa mahali kuna sherehe upikie watu chakula ya maana na iko tamtamu. Ikiwa ni ngari imeharibikia mahali uitwe siku ili kwaje, ni kufanya. Ningependa serikali watusaidie na capital ya kuanzisha biashara, wasaidie vijana wenye wamejitolea juu huko nje mtu kama ana skill hawezi, so wenye wako na skills wasaidie na capital. Mimi ningeomba serikali sana sana MCA wa Thika atusaidie, atushikirie mkono hiyo mradi yenye rais wetu anaanzisha, hata sisi tupate chance tukue hapo, tukue pati ya hizo nyumba. Erokamano inyama ma Nicole mar Kariobangi Market wacho ni en gima lit ahinya na ajali medore e ndara ka kinde ka kinde, sirikal onego kaw okang' mowinjore. Wadhi nyime. Kapok wadhi kanyo bende nitiere ote machielo bende mawacho ni Ramogi TV nenore maler mokalo. E weche mamoko, nyakwa Ramogi wabiro somo ote mamoko bende. Bruce Ogoi kantiere Kambuji, amor gi chenro mar Ramogi TV, karito director mara mondo ochika kaka dhi. Ing'eni ka iri nyaka ilu chik kaka oketni eka mondo mi som, kapok onyisi ni som to pod ileng'.
Erokamano ahinya bende Alvin Odhiambo ka intiere Umoja One iwacho ni Ramogi TV neno maler kendo gik moko timore kaka owinjore. Ini kwa sirikal mondo mi omeda ruyo wach mar lakteche mondo mi gidogi e tich. Iwacho ni osiptande mag ji giwegi nengo gi ni malo kendo hingo jopiny mathoth ka koro ok nyal bedo gi mayot ahinya. Aneno ka ji mathoth oro mana ote motudore gi ng'anyo mar laktache ka gidwaro ni mondo mi laktache odogi e tich. Ka riwruok mar governors bende koro sani wacho ni sirikal ni winjruok mane oketie kogno ne en machon ni koro sani sirikal mag counties emonego bed ni kawo ting' makamano. Ka wadhi nyime en ni riwruok ma jodak ma Kandara kwayo sirikal mondo many akony e wi ywaruok mosebedo e wi lo mar Del Monte. Maeri timore kaluwore kod luoro ma anyuola mar mosenindo PM G Kamau ni godo kaluwore gi siem ma gisebedo ka giyudo. Alex Muturi ma en owadgi PM G Kamau lero ni wachno ochuno Mary Wambui ma en jaod mosenindo kod wuode Kibiru Kamau mondo dhie kar pondo. Muturi wacho ni kata obedo ni owadgi ne temo nyalo mare mar manyo ratich jodakgo, familia ne pod menyo yudo chandruok kaluwore kod wachno kendo gibiro go lipot ir obila mondo mi nonro otim e wi wachni. Judy Wanjiko ma en jakanyo mar riwruok mar jodak ma Kandara kwayo ni okwach kich mondo donji e wachni mondo otim nonro e wi wach moro amora ma kiangalia kama familia tunaona wale mikora wale wanasema shamba ya Del Monte walipatiwa, nao ndio wako na hiyo maneno yote. Kwa hivyo tungeomba serikali iingilie hii maneno, kwa sababu bibi ya marehemu hata saa hii ako kwa nyumba ya lodging. Au serikali kwa nini hawasemi kitu kwa maana ya familia ya PMG? Yes, tunajua PMG aliaga na apumzike vyema, na tunaomba huyo mama. Hawa wenye kuchukua pesa na kukoni watu na kuimbia watu wametoa certificate ati hao ndio wenye chama hii. Currently huko hata huko Makenji kukiendwa kunakuta watu wameweka meza wanalipisha watu 200 na wanamaajika jina ati ndio wafanye historical injustice. Hii mambo yote tungependa serikali itusaidie ndio sisi tubaki na uzima wetu kwenye hii shamba yetu. Ramogi yena monda tieke gikanyo koromo saboro tabro duogo an kod Festus Lango ka wabro kelo ni chenro mar pautuke. Ka okamano to gie thuolo ni yena monda goni oriti masani erokamano kuom bedo koda kindego duto. Nyinga Milton Ochieng' Awuoro.